Okay, hello everyone once again. So this side Apurva Nandi. Today we will be doing our sixth class and our topic is fiscal measures and planning. And in bracket we have written Niti Aayog. Alright, অলপ লাহে লাহে start কৰো so that many of your friends could join. Just now our geography class শেষ হ'ল. So অলপ ক্লাছটো অলপ দীঘলীয়া চলিলে সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকটো অলপ কমকৈ দিব পাৰিলোঁ because we have our scheduled time. So সেইকাৰণে অলপ জলদি আমি লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মানে আমি আমাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছৰ লাইভটো বাৰু কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকটো আমি মাজত অলপ কম দিছোঁ. So am I audible to all of you? Whosoever is listening to me and watching me, everything is clear, sound, video, everything? Please do let me know in the comment section. Jodi audible and visible, please let me know. Hopefully it is all right. Okay, I'm audible now. Thank you so much for letting me know. Now we have already done 6 of the classes and all the PPT, sorry, we have done already 5 classes and all the PPT along with the 6th class, it is available. Hopefully tumaloke app download korisa aru notes kita bhalke pai asa. Already 11 tests today, till today 11 tests has been uploaded in your application in your 100 rupees course. So hopefully tumaloke test to attempt kori asa, but test to lahe lahe korile hol because GG already ami test ready korisu, we have already uploaded. So you can check in your app. So 100 rupees course to jete khuliba ekdom lastot goi tumi APSC CC test series to sabo pariba. Tate 11 tests have been already uploaded. So whenever you are comfortable, do give your test. Thik ase? So test dile results to instant pai jaba, even you will get the PDF as well. All right. So how is your preparation? Kenaka preparation choli ase? So regularly classes soa hoise na nai tumalokor, aru jodi miss hoise, playlist is already there. CSAP IS Academy YouTube channel or playlist channel or section of gole each and every subject or ki pao ami subject or playlist and the class videos are already there. All right. Okay, let's start. Besi deri no koru. Fiscal measure and planning. So first of all, our class will start with fiscal measure বা fiscal policy. Now what is this fiscal policy? Aji ami fiscal policy just overall at a idea long. Fiscal policy actually there are two major component. One is your government budgeting. Another one is the taxation. Government budgeting and taxation. Okay, but in this lecture we will not cover this government budgeting and taxation because government and budgeting or karne specially eta class allocate kora hoise, that is your class number 7. Jodi roadmap to tumaloke soa class number 7 ot government budget aru taxation kora hoise, hekane edur kane separate eta 2 hours or lecture eta hobo. Just ami eta overall idea eta long fiscal policy ki hoy and how is it different from monetary policy. Okay, now monetary policy jodi ami discuss korisilu last lecture, that is your lecture number 5, we have discussed monetary policy. Okay, where we discussed about RBI, where we discussed about its monetary policy committee. We have discussed about the different tools like repo rate,
like repo rate, like SDF, standing deposit facility, MSF, CRR, SLR, open market operation, OMO, then different other tools, quantitative, qualitative, and we have all discussed all these. These are what? These are the monetary policy. We discussed about inflation targeting. Okay, that is the last lecture we are talking about. We have talked about inflation targeting. Okay, so whatever we have discussed in our last lecture, that is what? That is monetary policy. Today we will be discussing your fiscal policy. So if you look the monetary policy is made by the Reserve Bank of India. Now the fiscal policy, it is made by the government. Alright. Now what is this government? What policy of the government? Key fiscal policy, it is the use fiscal policy. By fiscal policy, government use it for spending and taxation to influence the economy. Ki by that policy, so precisely talking about budget, ki fiscal policy, I am denoting the fiscal policy with FP. Fiscal policy that an important component ki, that is the budgeting. Ki through this budgeting, what is done? Spending aru taxation মানে government income, governmentor income আৰু governmentor spending to কেনেকুৱাকে কৰা হ'ব, from what different sources government can earn money. If government do not have money, from where the government will take money? Government has to spend in various heads, okay, developmental, non-developmental, etc, etc. So how the government will plan its expenditure, that planning is known as fiscal policy. Okay, it is a way for governments to maintain a balance between their receipt and payment. So it is a way, it is a policy for governments to maintain a balance between their receipt and expenditure. So you can say here in this paragraph, it is about the budget, which we will be doing our subsequent lecture. Alright. Next ki likhi se, fiscal policy is based on the principles of Keynesian economics. So what was the full name of uh, no, let me put the question like this. Keynesian. So this Keynesian economics comes from whom? Who gave the theory of Keynesian? Can you name it? Name the economist jar pora Keynesian economy ahe. Name of the economist from whom the term Keynesian has been developed. No answer? Yes, John Maynard Keynes. Very good. The name is John Maynard, Maynard, Maynard Keynes. Okay. Some important names are important. Keynesian economics, Karpora hise John Maynard Keynes, which basically states that governments can influence macroeconomic productivity levels by increasing or decreasing tax levels and public spending. Ki koise ki Keynesor mote government influence koribo pare macroeconomic productivity by increasing or decreasing tax levels and public spending. See, can you just correlate it? Can you just correlate it with monetary policy? If you go for correlating with monetary policy, a correlation if you go for doing monetary policy, ami ki saisilu ki jetia money supply, I am denoting money supply with MS.
Okay, Daisy, you are saying, sir, মই reply লগে দিও, but আপোনাৰ ওচৰত okay, ইয়াতে কেতিয়াবা হৈ যায় টেকনিক্যাল ল্যাগ থাকে, no issues, but আহিছে বাৰু টাইমত হ'ব, একো ইস্যু নাই. You give on your convenience, I will definitely entertain it. Okay, I understand. Obviously, মই কৈ দিয়াৰ পিছত কিয় বাৰু তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা, but it's absolutely fine. No worries. So monetary policy আমি কি চাইছিলো, monetary policy আমি চাইছিলো money supply, যেতিয়া money supply increase হ'ব, why the monetary policy committee increases the money supply? To boost the economy. Okay, যদি তোমালোকে যোনে যোনে আজি লেকচাৰটো চাই আছা, যদি monetary policy class হোৱা নাই, then monetary policy class যোনটো আমি লেকচাৰ নম্বৰ আমাৰ 5ত আছে, লেকচাৰ নম্বৰ 5ৰ monetary policy class মানে RBI money and banking যোনটো আছে নম্বৰ 2, money and banking part 2 to ভালকে চাবা, ঠিক আছে. monetary policy আমি money and banking part 2 lecture cover কৰিছো monetary policy. Okay, sorry, part 2 নহয়, part 1, I'm sorry, part 1. So lecture number 4 most probably. Part 1 or say part 2 was about NPA, IBC and bad bank. So part 1 of ami RBI cover korisu. Sorry for the mistake. It is part 1. Alright. So monetary policy ami saisu jodi economic growth korabo lage ba inflation to jodi target ke kom ase, jodi badhabo lage tita money supply increase hoy. Okay, for economic growth aru money supply decrease hobo to bring down inflation, okay. So ei bostu to ami saisu, right? Now same bostu to jodi government e kore, government e economic money supply ba economy pora money paisa lobo kenekoa, RBI to baru by using monetary policy tools they can do injection and absorption. All these things have been covered in that lecture. Please do watch it if you have not done. So government injection absorption কেনেকা কৰিব, though government or ক্ষেত্ৰত injection absorption term to use নহয়, but technically meaning same হয়. So government যদি পইচা economy দিব লাগে, তেতিয়া government spending বঢ়াব, public spending বঢ়াব, আৰু যদি government কি লাগে, কি মানুহৰ পৰা পইচা লব লাগে, spending কমাব লাগে, তেতিয়া government tax level increase কৰিব, right? So এই যে বস্তু কিটা কৰে হেতু কোৱা হয় fiscal policy. ঠিক আছে, all right. So etu hoy gol amar meaning of fiscal policy. So fiscal policy objective keta ki olop sai loa. First one, to mobilize additional resources into socially necessary lines of development. To mobilize additional resources into socially necessary lines of development. Tamane ki first objective, what does it mean? To mobilize additional resources. Tarone government jodi aru spending koribo lage ba government jodi saise ki resource bur are they are not well mobilized, ki eta jagat concentrate hoy ase, jodi mobilize flow korabo lage, so into socially necessary lines. Mane socially necessary lines mane ki, say if we talk about inclusive growth, fine. So inclusive growth mane ki, सबका साथ सबका विकास, ठीक है. Now माने each and every section of the Indian society must get benefit out of the development and they must participate in the developmental process. So jodi konoba eta sector ot development hoa nai because of lack of money, government by using its fiscal policy, government will spend in those sector. That is the first objective. Number 2, to achieve and maintain economic stability. Hopefully etu point bujawalage eko nai, so already it is clear. Same to stabilize price level. Okay, now price level stability jodi kobo jao, yate inflation or kotha ahi ase,
right? Now government or কি কৈছো যদি active role or কথা যদি হয় inflation control কোনে কৰে সেইটো RBI কৰে, but government has a role, এনেকুৱা নহয় কি government inflation control নকৰে, government is not responsible for price rise or inflation, government is responsible, but technical tools যোনটো use কৰা আছে money supply কাৰণে that is done by the RBI, but obviously না যদি tax বাঢ়ি যায় obviously inflation হ'ব, যদি গভর্নমেন্টে স্পেন্ডিং করা কম করে তেতিয়া অবভিয়াসলি ইকোনমিক গ্রোথ কম হ'ব, কথাটো বুঝিছা? যদি গভর্নমেন্টে ট্যাক্সেস বঢ়াই দিয়ে, ওকে ইনকাম ট্যাক্স বঢ়োৱা কিবা জিএসটি বঢ়োৱা স্পেশালি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস যেতিয়া বঢ়াব তেতিয়া প্রাইসেস বাঢ়িব, ট্যাক্স বাঢ়িলে বস্তুৰ দাম সার্ভিসেসৰ দাম বাঢ়ে, সো দ্যাট কজ ইনফ্লেশন। এতিয়া গভর্নমেন্টে যদি কোনোবা সেক্টর অবজেক্টিভ নাম্বার 1 যদি গভর্নমেন্টে ডিফারেন্ট সেক্টরত যদি পয়সা খরচ কৰি আছে তেতিয়া হলে কি তাতে ইকোনমিক গ্রোথ হ'ব। সো সেম বস্তু টেকনিক্যালি ইনফ্লেশন কন্ট্রোল নহয়, বাট অবভিয়াসলি প্রাইস লেভেল কন্ট্রোল কৰিব পাৰে। যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল কি পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, পেট্রল প্রাইস ইনক্রিজ হৈ গ'ল, তো পেট্রলৰ প্রাইস যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পেট্রলৰ প্রাইসত কি থাকে তোমাৰ যোনটো ৰ প্ৰাইস যোনটো থাকে পেট্ৰলৰ কষ্ট প্ৰাইস CP, তাৰপিছত আহি যাব তোমাৰ এক্সাইজ ডিউটি, এইটো গভৰ্নমেন্ট ট্যাক্স হয়, দেন আহিলে ভ্যাট, দেন ডিলার্স কমিশন, এই কেইটা বস্তু মিলাই হয় পেট্রলৰ মার্কেট প্রাইস। সো পেট্রলৰ মার্কেট প্রাইস যদি বাঢ়ি গ'ল তো গভর্নমেন্টে এতিয়া কেনেকুৱা কমাব, বাই ৰিডিউচিং দ্য এক্সাইজ ডিউটি অর বাই ৰিডিউচিং দ্য ভ্যাট পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে? তো এই দুটা ট্যাক্স টু গভর্নমেন্টৰ কন্ট্রোলত ন, সো যদি গভর্নমেন্টে এই দুটা কন্ট্রোল কৰে বা কমায় তেতিয়া কি হ'ব প্রাইস লেভেল স্টেবিলিটি কৰা যাব, ঠিক আছে? নেক্সট টু মেইনটেইন দ্য গ্রোথ রেট অফ দ্য ইকোনমি, কি আছিল আমাৰ গ্রোথ রেট, decent growth rate is 7% to 8% is considered to be the decent growth rate. Okay, India's ক্ষেত্ৰত 7% or 8% যোনটো growth rate আছে that is decent growth rate, মানে ইন্ডিয়াই যদি 7 to 8% বা 6 to 8% ৰ ভিতৰত নিজৰ GDP growth rate ৰাখিব পাৰে that is well and good. All right. Next, to maintain equilibrium of balance of payment. Okay, balance of payment or at a class amar hobo beleke, but just edu mot rakha edu ki balance of payment eta hisab kitab hoy, statement of account hoy, which where the transaction between India and rest of the world are recorded. Ki hoy moi arebar koi diu likhi diu. Balance of payment, BOP. What it is a statement of account, মানে হিসাব, which records transaction between India and rest of the world. Okay, it whole BOP. So BOP equilibrium hebur bujibologia ase, hebur concepts hoy, ami etu foreign external trader class ot bujim. Next, to raise the standard of living of the citizen of the country. All right, so these are the objectives of fiscal policy in India. Okay, I hope ki kono questions thakibo nalage because easy concept hoy. So jodi thake hudiba, and I am going to the next topic. Acha aru duta ase, to reduce extreme inequality in income and wealth, to provide the necessary incentive to the private sector for its healthy growth.
all right, to provide necessary incentive to the private sector. Okay, মানে private sector, government নহয়, private sector যদি economic growth, এতিয়া ইন্ডিয়া কি, ইন্ডিয়া এটা mixed economy, India is a mixed economy, ঠিক আছে। so এই mixed economy private and public, মানে private and the government both plays a very crucial role in economic development. so এই economic development crucial role play কৰে এই private আৰু public public তো গম পালো government যি কৰিব, now private কো এটা push দিব কাৰণে government কি কৰে, incentivize কৰে। okay, যেনেকুৱা PLI scheme, if you know, tell me the full form of PLI. What is the full form of PLI scheme? Okay, I will wait for your answer. Yes, right, production linked incentive. Okay, now what is this? This is for the private sector of এটা incentive দিয়া যাব, but they will be incentivized so that they get the spirit to increase their production. কি ইহঁতে production increase কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক এটা stimulus দি আছে গভৰ্নমেণ্টে, লাইক কি গভৰ্নমেণ্টে ক'ব যদি production তোমালোকে বেছি কৰা, okay, যদি production বহুত high যায় তোমালোকক tax breaks দিয়া হ'ব, subsidize কৰা হ'ব, বা গভৰ্নমেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা cash benefitsও দিব পাৰে, that is known as production linked incentive. তো এইবোৰ ক'ত আহে, এইবোৰ সব fiscal policy part হয়, তো এইটো বস্তু ইয়াতে লিখা হৈছে, alright। তো PLI scheme এটা আমাৰ কি current scheme, তো তেনেকুৱাকে static আৰু dynamic টো মিলাই পঢ়িব লাগিব, fine। now you will get a chart over here, hope this is visible to all of you. Yes, so this chart will now differentiate how fiscal policy is different from the monetary policy. Okay, tabular format আছে, ইয়াতে এটা table, it is a table, and okay, this one tinita slide we have brought the table. So first of all, the distinguishing component is the definition itself. Fiscal policy কি লিখা আছে, it is a macroeconomic policy. What is macroeconomic policy? Macroeconomic মানে কিবা কিবি আমি নতুন নতুন টার্ম যদি পাইছো, সবৰ কাৰণে নতুন হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ কাৰণে নতুন। ম্যাক্রোইকোনমিক কি, মানে ম্যাক্রোইকোনমি মানে কি? The subject economics is divided into two different branch. One is the microeconomics, another one is macroeconomics. Okay, micro মানে কি, micro মানে সৰু একদম, macro মানে at large,
Micro means at base mane horu, macro mane at large dangor. Microeconomicsত individual concepts loa hoy. So hekane individual itself, it is the component of microeconomics. Household, eta ghor, household, family, it is the concept of microeconomics. When we talk about individual demand, okay, or when we talk about supply of a firm at a business or supply, we are dealing with microeconomics. Now when the same thing will be dealt at a large, ki individual na hoy, now we are talking about the citizen, okay, the residents, India residents, Indian citizen or kotha koi asu, mane ami aggregate loi asu, ta mane aggregate demand, aggregate supply, okay. Some policies which is for the whole country, monetary policy. Number 2, fiscal policy, okay, or any other policy which is not for one individual or one business organization, but for the applicable to the whole or most of the part of the country, that is known as macroeconomics. ঠিক আছে? So যেতিয়া আমি fiscal policy macroeconomic কৈ আছো, তাৰ মানে fiscal policy is applicable to the whole country, monetary policy is applicable to the whole country, not for one bank, not for one business organization. ঠিক আছে? ট্যাক্স কোনো এটা মানুহ বা এটা বিজনেছৰ কাৰণে লগোৱা নহয়, লগালে সবৰ কাৰণে লগোৱা হ'ব, এইকাৰণে এইটো macroeconomic policy পঢ়ে. ঠিক আছে? I hope by the term macroeconomy বা microeconomy it is clear. ঠিক আছে? Okay, so fiscal policy is also macroeconomic policy, monetary policy is also macroeconomic policy. Now where is the difference? Ki fiscal policy, it is used by the government, monetary policy is used by the central bank. Now why I am showing you the difference? Because a differences or bada question ahe ki questions eneko ahibo ki consider the following statements. Statement number 1 upor likha ase, consider the following statements. Statement number 1, monetary policy is a macroeconomic policy used by the central government, tabisot kiba hol likha thakile. Then statement number 2, fiscal policy is a macroeconomic policy used by the central government, central bank. All right. So see, almost everything is accurately written till central same has been written, but yate government, yate bank. All right. So etu question sai tumi identify koribo pariba ki monetary policy central government, no, etu central bank hobo aru fiscal policy central government hobo. So interchangeably ahibo pare. All right. Ba question to aru olop change kori dibo pare. Kenekwa soa, okay, yate enekwa dibo pare ki fiscal policy, it is a macroeconomic policy used by the government. ঠিক আছে? Now monetary policy, it is a microeconomic policy used by the central bank. তুমি question চাইছা, তুমি পটাপট পঢ়িলা. Statement number 1, it is a macroeconomic policy used by the government to
adjust expenditure, government fiscal policy, right? So monetary policy, it is a microeconomic policy used by central bank, right? Tumi duta ke right, but tumi swine eta a je ketia I hoi gol, you have overlooked it. So prelims kyo fail hoy because of this reason. Okay, etu mon rakhiba. Why do mane prelims seems to be the toughest bohotor karone, even including me. Imuk jodi koa ki sir tinita level of exam ase, which one do you find the toughest? Moi kom prelims is very tough. Why prelims is very tough? Because it is the question, then you have statement, options, option A, option B, C and D. Then sometimes you will have, or most of the time you will have certain statements. Fine. Now you have this 4 option, and in this 4 you will be choosing one, and the other 3 is absolutely wrong. So I have no control on it. That means I have to know. I have no control in it. I cannot use my skill to just tackle with this. I cannot show much skill here. In what type of skill we can show in prelims? Ki chalo, how to use the elimination method, or how to be calculative in prelims. Ki kimanta questions korile aru kimanta questions no korile, like the questions which we will be in doubtful questions ami erim keta attempt korim. So hebur calculation karone olop skill lagibo, but jodi ami individual questions lo, tumi yate right answer ulabo karone ki skill logaba? Elimination method jodi etu possible hoy, elimination method di ulabo karone tetia hai. So etu as such skill or kono dorkar nai, ji kono manu ulabo pare elimination method di jodi jane etu method ki hoy. Next ki mains jodi ko, if I talk about mains you will have question, you have to write answer. There you can use your skill, because the things will be in your hand. Ki tumi kiba to likhibo pariba no, tumi banai kene kiba bahut monot kori tumi likhibo pariba. Yate tumi ki monot koriba jodi tumi na jana? If you do not know, if you are not sure about it, tumi ki monot koriba? So that is very tough. Okay, aru ki dhorone UPSC aru nowadays APSC makes the question ki ei dhoroner ki tumi pori aso to thike dekhun ase, but ei a2 ketia I hoi jabo, you cannot quote tumi pisot saisa ki ghorot ahi saisa, oh my god etu to macro etu micro likha ase, moi duta ke macro pori aso. So ei point keta bhalke work koriba, keneko thik hobo ei point keta jetia regular mock test di thakiba aru regularly পঢ়িবা very carefully aru ghai no koriba, mane ki harbari je koy no harbari, ei harbari no koriba, ekdom bhalke word to word question পঢ়িব লাগিব, tetia hole prelims clear hobo. Okay, so it is macro, dutai macro hol, dutai macro, eta government, eta central bank, to adjust its spending levels and tax rate to monitor the nation's economy. All about kolu aru central bank ki money supply control kore by adjusting the interest rate. Okay, so ami India khetrot etu likhibo paru government of India aru monetary policy RBI. Now major tools ki major tools: public expenditure, taxation, public borrowing, etc. Monetary policy: bank rate, CRR, SLR, repo rate, SDF, OMO, GG ami পঢ়িছিলো আমাৰ SDR, OMO, and whatever we have learned in our monetary policy class. RBI wala class ji পঢ়িলো etu sob ahibo yate. Prime objective ki? To influence the economic condition. Juntu economic condition hobo hetuk influence koratu prime motive hoy, aru monetary policy ki motive hoy? To influence the money supply and interest rate
বা তুমি ক'ব পাৰা ইনফ্লেশন খালি ইনফ্লেশন নহয় প্লাস ইনফ্লেশন কন্ট্রোল প্লাস ইকোনমিক গ্রোথ next next is your types of fiscal policies fiscal policy কি টাইপ আছে এবার চাইলোৱা দেন বুঝা আছো 3 types: expansionary, contractionary, neutral. Expansionary, contractionary and neutral. Okay. Expansionary. Expansionary means what? If you remember the economic cycle, we have done a class on economic cycle, right? Expansion. This phase was known as expansion. ৰবা এইটো ভালকে বনাও So this is the economic cycle. When the economy goes up, it is known as what? Expansion. When the economy goes down for 2 consecutive quarters, it is known as recession. Okay, this point is depression, this point is boom, ba peak. So when expansionary fiscal policy, that means it is something meaning with this kind of stage. Okay, this kind of stage. Now what it is saying? It is saying fiscal policy that increases aggregate demand directly through an increase in government spending is called expansionary. মানে expansionary কি হয় কি generally কি the GDP grows মানে যাক আমি কও economic growth. So economic growth যদি কৰাব লাগে whatever it is the situation যদি economic growth কৰাব লাগে suppose কি economic growth percentage example দি আছো economic growth percentage আছে 5% গভর্নমেন্টে ভাবিলে 5% ইকোনমিক গ্রোথ চলো অলপ কম মানে ডিসেন্ট গ্রোথ রেটকে অলপ কম আৰু অলপ হলে ভাল কি গভর্নমেন্টে টার্গেট কৰিলে কি আমাৰ ইকোনমিক গ্রোথটো যদি 6.7% হয় এটো যদি আমাৰ টার্গেট হয় মিনিমাম টার্গেট তেতিয়া হলে আমাৰ কি কৰিব লাগিব আমাৰ মানে গভর্নমেন্টৰ কি কৰিব লাগিব পুশ কৰিব লাগিব ইকোনমিক গ্রোথ সো ইকোনমিক গ্রোথ যদি পুশ কৰিব লাগে তেতিয়া গভর্নমেন্টৰ স্পেন্ডিং কি কৰিব লাগিব গভর্নমেন্টৰ স্পেন্ডিং বঢ়াব লাগিব yes or no and what with the tax rates what will be done with the tax rates বঢ়াব লাগিব না কমাব লাগিব বলো স্পেন্ডিং বঢ়াব বিকজ স্পেন্ডিং যেতিয়া বঢ়াব হেতু সেক্টৰত পইচা পাব মানে গভর্নমেন্ট হেতু সেক্টৰত স্পেন্ডিং কৰিব মানে স্পেন্ডিং ইন দা সেন্স what গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচাৰত স্পেন্ডিং কৰিব ওকে
গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত স্পেণ্ডিং কৰিব চ' ডেট বিজনেছ ভাল হয়, ইজ অফ ডুইং বিজনেছত ৱৰ্ক কৰিব। আৰু টেক্স ৰেট কি হ'ব? টেক্স ৰেট কম হ'ব। টেক্স ৰেট কম তাৰমানে টু এনকাৰেজ দ্য বিজনেছেছ টু পাৰ্টিচিপেট টু ডু প্ৰডাকশ্যন। চ' স্পেণ্ডিং বঢ়োৱা আৰু টেক্স ৰেট কমোৱা কি হয়? এক্সপানশ্যনাৰী ফিস্কেল পলিচিৰ চাইন হয়। অ'কে, ঠিক আছে। তো এক্সপানশ্যনাৰী পলিচিত সেইটোকে হয়। দেন কামছ কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী ফিস্কেল পলিচি। কন্ট্ৰেকশ্যনাৰী মানে এক্সপাণ্ড হোৱা মানে কি? এইটো কন্ট্ৰেক্ট হোৱা মানে শ্ৰিংক কৰা, ঠিক আছে, মানে কম কৰিব লাগিব। তো গভৰ্ণমেণ্টে চাইছে কি ইকনমিক গ্ৰথটো ভালেই ইকনমিক গ্ৰথ হৈ আছে, বাট আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ 6.7%ৰ পৰা 8%। বাট ছাপ'জ এই কৰোঁতে গভৰ্ণমেণ্টে চালে কি ভাই 9.7% গৈ পালে, 10% যাব, তাৰমানে কি তেতিয়া কমি পিছত ভালে দেখোন GDP গ্ৰথ হৈছে, মানুহৰ ইনকাম, বাট ভাল। কিন্তু সব ভাল বস্তু এটা লিমিটৰ ওপৰত গ'লেও বেয়া। লাইক হোৱাট? কি ইয়াতে ইনফ্লেশ্যন হৈ যাব ন। আমিতো চাইছিলোঁ আমাৰ মনিটাৰী পলিচি ক্লাছৰ পৰা কি ইনফ্লেশ্যন হৈ যাব, বেছি ইকনমিক গ্ৰথ। এইটো কি টাৰ্ম আছিলে? যোনে যোনে এই লাষ্ট ক্লাছটো কৰিছা, লাষ্ট ক্লাছ মানে মনিটাৰী পলিচি ক্লাছটো কৰিছা, ইনফ্লেশ্যনৰ ক্লাছটো, তেতিয়া মোক কোৱাচোন লাগাতকে বেছি যদি ইকনমিক গ্ৰথ হৈ আছে এইটো সিচুৱেশ্যনৰ নামটো কি আছিলে? My question to you is, what was the term that I used to refer economic growth which is more than required? What was the term? HH is saying run away inflation. Term to moi likhi tholu run away inflation. Moi juntu term use korisilu hetu koa. Run away inflation to naam loisa boli olop explain yate koribo lagibo mo. What was the term I used? Economic growth jodi more than required hoy, growth rate. Run away inflation yar logot olop লিংক এটা আছে, বাট ইনফ্লেশ্যন ৰেট বুলি ক'লে মই ইনফ্লেশ্যনত যাম। ইয়াতে মোৰ ইকনমিক গ্ৰথৰ কথা ক'লো নহয়, মানে জিডিপি গ্ৰথ ৰেট। ইকনমিক গ্ৰথ ৰেট মানে কি? জিডিপি গ্ৰথ ৰেট। কি জিডিপি গ্ৰথ ৰেট মোৰ যিমান লাগে, মানে ইণ্ডিয়াত যিমান থাকিব লাগে তাতকে বহুত বেছি আছে, মানে মোৰ দেন ৰিকুৱায়াৰ্ড। হোৱাট ৱাজ দ্য টাৰ্ম? No, I am not talking about inflation. Inflation is linked, but name of the situation. যেনেকৈ এক্সপানশ্যন এটা সিচুৱেশ্যন হয়, এক্সপানশ্যন যদি হৈ আছে লাগাতকে বেছি এক্সপানশ্যন হৈ আছে, এই সিচুৱেশ্যনটোৰ নাম কি? যোনটো সিচুৱেশ্যনৰ কথা মই কৈ আছো সেইটো তোমাৰ এক্সপানশ্যন ফেজৰে হয়, কিন্তু লাগাতকে বেছি এক্সপানশ্যন হলে এইটো টাৰ্মটো No, হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন নহয়। ৰিলেটেড টাৰ্ম, মই নকওঁ তোমালোকে ৰং আনচাৰ দি আছে নহয়, বাট মই যোনটো শুনিব বিচাৰিছো সেইটো লাগিছিলে। No, not economic boom. Economic boom কি? এইটো পইণ্ট। Economic boom is what? Economic boom is your at a point of time, by utilizing all possible resources, highest growth rate, highest growth rate that is desirable. I am asking about the undesirable. Okay, that situation is heating up of the economy. কোনে কব পাৰা নাই তাৰ মানে কি মই কোৱা নাই নেকি লাষ্ট ক্লাছত? যদি কোনেও কব পাৰে, that means maybe I have missed that term, heating up of the economy. যদি কোৱা নাই আজি কৈ দিলো আৰু কি যদি লাগাতকে বেছি মানে আনডিজায়াৰেবল গ্ৰোথ হয়, এই সিচুৱেশ্যনটো কোৱা হয় হিটিং আপ অফ দ্য ইকনমি, বা সিম্পলি হিটিং আপ, মানে ইকনমি গৰম হৈ গ'ল। মনত ৰাখিবা,
মেবি মই কোৱা নাই, হ'ব পাৰে যদি কোনেও ক'ব পৰা নাই। Heating up of the economy. ঠিক আছে, তো এই যে হিটিং আপ অফ দ্য ইকনমি, এতিয়া রান আওয়ে ইনফ্লেশনটো কি কৈ দিও, রান আওয়ে মানে ইনফ্লেশন রেট এটা শর্ট টাইমৰ ভিতৰত ফুটককে কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল। মানে ধুনীয়া 4% ইনফ্লেশন চলি আছিল, ইনফ্লেশন মানুহ 4% চলি আছিলে, 4.5% চলি আছিলে, একদম ধুনীয়া 5.5% চলি আছিলে, এটোতো আমাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ন। suddenly কি হৈ গ'ল, within few time the inflation rate slipped and কি হৈ গ'ল 6.5% গৈ পালে বা 7% গৈ পালে in a very short period of time। তো এই ধৰণৰ মানে short period of time যদি ইনফ্লেশন স্লিপ হৈ যায়, হাতৰ পৰা যদি স্লিপ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো কোৱা হয় রান আওয়ে ইনফ্লেশন। কৈছিলো ন ওয়ান টাইম, ওকে নো ইস্যুজ স্যার। ওভারহিটিং or heating up, same thing পলাশ, overheating or heating up of the economy is the same thing। হিট বস্তুটো যদি ইউজ হৈ আছে তার মানে আনডিজায়ারেবল, ঠিক আছে। রান আওয়ে ইনফ্লেশনটো কি, যদি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমত যদি ইনফ্লেশন রেট স্লিপস from the range and it increases undesirably, that is known as run away inflation। okay, now run away inflation to কৈছো মোৰ আৰু এটা টার্ম মাথাত আহিলে কি, that has been asked in the examination and was also in the last year's budget, sticky inflation। sticky inflation, তোমালোকে এটো টার্ম পাইছা যদি মোক এটো মিনিংটো কোৱাচোন, sticky inflation মানে কি? sticky inflation no one। sticky মানে কি, sticky means চিপকি থাকা ন, sticky চিপচিপা আঠা, that is sticky না, glue। price increase and remain constant, no price increase and remains constant নহয়, মানে ঠিকই আছে, মই গম পাইছো কি তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা, I know don't know কি বুলি লিখা আছে। stagflation, no Daisy, stagflation কেনেকুৱা হ'ব, no stagflation is very different। stagflation is what, stagflation is stagnation plus inflation। what does this mean? it means stagnation মানে economic growth মানে GDP না, is stagnated। economic growth to stagnate, economic growth হোৱা নাই, employment হোৱা নাই, unemployment, income বাঢ়া নাই মানুহৰ, but inflation is there, বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে, that is stagflation। inflation হয় but প্ৰাইচবোৰ easily adjust নহয়, no। so sticky inflation is what, sticky inflation is your prices remain same, very simple, remains same throughout a longer period of time।
মানে বহুত বছৰ ধৰি গুডস এন্ড সার্ভিসেসৰ প্রাইস বাঢ়া নাই বাট অবভিয়াসলি অল গুডস এন্ড সার্ভিসেস তো হ'ব নোৱাৰে মানে কিছুমান এনেকুৱা গুডস এন্ড সার্ভিসেস দেখা গৈছে ইকোনমিত কি যাৰ প্রাইস বহুত বছৰ ধৰি সেমে আছে ইনক্রিজে হোৱা নাই এই বস্তুটো কোৱা হয় স্টিকি ইনফ্লেশন কি the rate of inflation is sticky okay but এটো কেনেকুৱা ক'ব পাৰ স্টিকি প্রাইস ইনক্রিজ একদমই হোৱা নাই নহয় লাইক একদম নমিনালি মানে অলপকে বাঢ়ে আৰু that inflation rate is constant okay মানে or you can write the inflation rate is constant throughout a longer period of time. Persistent inflation where prices do not adjust as quickly supply and yes this is right okay মানে inflation is there but very nominal easily price বাঢ়ি না যায় মানে যেনেকুৱা বাকি বস্তুৰ price easily বাঢ়ি থাকে but ইয়াৰ এটা longer time গুছি যায় একদম nominally increase হৈ থাকে এটো কোৱা হয় sticky inflation ঠিক আছে questions কিন্তু এই ধৰণৰ টাৰ্মৰ পৰা আহিব সেইকাৰণে মই তোমাক কলো কি ইকোনমিক সাৰ্ভে বাজেট হেবোৰ কন্টিনিউয়াসলি পঢ়ি থাকিবা ঠিক আছে it's like sticky মানে একেটা জায়গাতে ৰৈ থকা আঠা লগা টাইপ yes Daisy very right okay ঠিক আছে so let's back to our topic কি যদি ইনফ্লেশন এই রানঅ্যাওয়ে ইনফ্লেশন যদি হৈ যায় ভাল এটা টার্ম পাইছো কোনে কৈছিলা রানঅ্যাওয়ে ইনফ্লেশন তো পাহৰি গলো ন নামটো so ever okay জুনে আৰু রানঅ্যাওয়ে ইনফ্লেশনৰ কথাটো কৈছা thank you for this term সবে আজি মানে গম পালে আৰু সো যদি এই ধৰণৰ রানঅ্যাওয়ে ইনফ্লেশন হয় কি নহয় ইনফ্লেশন বেছি হৈ আছে বা আনডিজায়ারেবল গ্রোথ হৈ আছে হিটিং আপ ওভার হিটিং হৈ আছে সো কি কৰিব লাগিব কমাব লাগিব বস্তুটো তো কমাব লাগিলে কি হ'ব স্পেন্ডিং গভর্নমেন্টে কম কৰি দিব ট্যাক্স রেট বঢ়াই দিব স্পেন্ডিং গভর্নমেন্টে কম কৰি দিব আৰু ট্যাক্স রেট বঢ়াই দিব that is known as contractionary fiscal policy so fiscal policy that reduces demand via lower spending is called contractionary policy neutral ki na expansionary na contractionary a neutral fiscal policy refers to a strategy by which the government's budget is designed to neither stimulate nor restrain economic growth मतलब जैसा चलना है उसको वैसे ही चलने दो ना इकोनॉमिक ग्रोथक बूस्ट দিব লাগে না ইকোনমিক গ্রোথক শ্রিঙ্ক কৰিব লাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিয়া এটো কোৱা যাব নিউট্ৰেল ফিস্কেল পলিসি ঠিক আছে okay Chich thank you for the term so suitability the expansionary fiscal policy ketia suitable it is suitable to reduce unemployment and also results in better GDP okay jetia expansionary fiscal policy kora hoy মানে গভর্নমেন্টৰ স্পেন্ডিং বঢ়োৱা হয় তেতিয়া আনএমপ্লয়মেন্টৰ প্ৰবলেমটো ৰিডিউস হয় আৰু জিডিপি বেছি যাব next contractionary is to reduce inflation already discussed neutral is to maintain the status quo মানে जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो এটোৰ মানে হল status quo next it can cause some inflation chalo janu ami expansionary policy inflation koribo pare contractionary it can trigger some unemployment ki bhai enekwai contractionary korile ki manu unemployment howa start hoi gol etu hobo pare sambhavona etu aru neutral ki it may lead to degradation due to inaction in prevailing situation mane enekwa jodi hoy tetia hole mane growth rate ok jodi olop push dia na hoy tetia hole etu degrade koribo pare at any time suitability মানে কেতিয়া সুইটেবল রিসেশনৰ টাইমত ডিপ্ৰেছনৰ টাইমত এক্সপানশনাৰী সুইটেবল আৰু কন্ট্ৰাকশনাৰী ডিউৰিং হায়াৰ ইনফ্লেশন
during inflationary period to control excess money supply. আৰু neutral to fiscal policy usually followed when a economy is in equilibrium. যদি economy equilibrium থাকে তেতিয়া এটো policy লব পাৰে ঠিক আছে so এই হৈ গল আমাৰ the types of fiscal policy so do you have any question till now if yes do ask যদি question নাই clear দে এবাৰ clear বুলি মোক জনাই দিবা if everything is clear please let me know clear no now two types of cyclical fiscal policy cyclical মানে এই যে ইকোনমিক সাইকেলৰ পৰা আহিছে এইটো টার্ম cyclical ইয়াতে number 1 counter cyclical fiscal policy another one pro cyclical fiscal policy counter মানে কি কি যোনটো সিচুৱেচন আছে হেতু তোমাৰ ঠিক লগা নাই কি এটোৰ অপোজিট টু হ'ব লাগে কি whatever the situation is you want the situation to change getting me don't read don't read I don't know যদি স্ক্রিনৰ পৰা পঢ়া নাই তেতিয়া হলে ভাল যদি পঢ়ি লৈছা আৰু that's my bad মোক জনাবা কাউন্টাৰ মানে মই কি কলো কাউন্টাৰ মানে কি the situation that you are in তোমার হেতু পছন্দ হোৱা নাই you want the opposite pro মানে কি pro মানে कि जो चल रहा है उसको ही आप चाहते हो बुझिसा fine my question to you a country is in recessionary phase the country is in recessionary phase now you choose counter cyclical fiscal policy আৰু pro cyclical fiscal policy মাজত choose কৰা the country is in recessionary phase সবে আনসার দিব লাগিব ম্যান্ডেটরি what happened you will choose counter the country have to tackle Palash you are saying counter only two answer Daisy counter okay yes so if we are choosing counter cyclical then what will be the policy will be government spending and tax rate what will happen tell me if the country is in recessionary phase government spending and tax rate what will happen
spending increase hobo aru tax rate komibo na, right? Yes, the government spending will increase and tax rate shall go down. Shall government e nijor hisabot koribo paribo, eneka hobo pare spending bahai dile but tax rate government e kom kora nai. That can also be your counter cyclical, but spending to increase hoboi hobo because recession ot ki hoy, recession ot demand komi thake no, karon manuhar hatot paisa nai, ekane government e spending koribo, so etu counter cyclical. Okay, so pro cyclical ki suppose situation hoy jodi amar ভাল situation eta decent growth rate ot expand hoy ase, তেতিয়া আমি যাম pro cyclical ki jaisa chal raha hai wo acha chal raha hai usko वैसे ही चलने दो, that is pro cyclical. तार माने जदि रिसेशनर टाइमत जदि डिमांड तलत गई आछे काउंटर साइक्लिकल डिमांड ऊपरत उठाबो, एक्सपांशनत जदि डिमांड ऊपरत गई आछे प्रो साइक्लिकलतो डिमांड ऊपरत जाबो, ठीक आछे. सो क्वेश्चन केनेकुवाके आहिबो पारे सोआ, क्वेश्चन केनेकुवाके आहिबो पारे. Okay, both answers ahise. Spending should increase and tax should decrease. Spending increase government spending, cutting taxes. Very good, very good. Chalo. ठीक है, टाइप करोते अलप तुम्हारा टाइम लगी जाए, बट आई अंडरस्टैंड, हेकाने मैं अलप लाहे लाहे गई आसु. ठीक है, कथाটো बुझिसा न. এতিয়া জাস্ট মই এটা স্টেটমেন্ট মানে মাথাত মোৰ বুজাই থাকোতে এটা কোৱেশ্চন কি কমিশনে এক্সামত কোৱেশ্চনবোৰ কেনেকুৱাকে দিব এটু ক্লিয়াৰ ন সবৰ. জাস্ট মই এটা কোৱেশ্চন ফ্ৰেম কৰি আছো, 2 মিনিট এটা দিম, মই অলপ কোৱেশ্চনটো লিখিবলৈ অলপ টাইম লাগিব. I will give you 2 minutes to answer. Just wait, have patience and let me write the question over here. আমি জি বুঝিছো তাৰে পৰাই কোৱেশ্চন, ঠিক আছে, কোনো এক্সট্ৰা নহয়, জাস্ট মই অলপ লিখাটো চেঞ্জ কৰিম সো দ্যাট তোমাৰ অলপ ভাবিব লাগিব. Consider the following statements. Statement number 1. During economic expansion, the fiscal policy is directly proportional বা related না, proportional wordটোৱে থাকক, during economic expansion policy the fiscal policy is directly proportional to the demand during the seed phase. Language to change holo, language to change. During economic expansion the fiscal policy is directly proportional to the demand during the seed phase. The fiscal policy taken will দিব লাগিব. Statement number 2. During recession a counter cyclical fiscal policy is taken
which is inversely proportionate inversely proportionate inversely proportionate to the demand of the cycle. Okay, so aru moi options kita nilikhu. The question is direct ki which of the following statement are correct. কোন দুটা statement correct হয় ji ami পঢ়িছো হেতুকে লিখিছো. I'm just giving you 2 minutes. You just tell me which of the two statements are correct. 1 2 only 1 2 only 2 both. Ji ase ko I'm giving you just 2 minutes. Okay, in case you are not understanding any word, let me tell you once again. Consider the following statement. During economic expansion, the fiscal policy taken is directly proportional to the demand during the said phase. Language to all critically likhisu. Statement number 2, during recession, a counter-cyclical fiscal policy is taken which is inversely proportionate to the demand of the cycle. Please answer everyone. Sobe answer kora. Okay, so sobe both are correct koi asa. Palash, you are saying only 2. Chalo, mane dui dhoroner answer palo no. Let's see. During first one, during expansion, the fiscal policy taken mane expansion or time fiscal policy ki loa hoy ami jano eto. Expansion or time the fiscal policy that is taken pro no. Pro ki hoy expansion or demand uporot jay karon yate demand ro kotha sudise amak demand uporot jay aru ki likhise yate the fiscal policy taken mane pro direct proportional to the demand during the said phase ki juntu fiscal policy loa hobo to hetu juntu policy hobo etu demand or logot proportional hobo mane demand jodi uporot goise uporot তলত গৈছে যদি তলত but economic expansion demand ওপৰত যায় আৰু ইয়াতে directly proportional গৈছে তো আমাৰ policy যোনটো হ'ব policyৰ কি motive থাকিব economic growth টো বঢ়াবৰ কাৰণে so economic growth rate টো বাঢ়িব so statement number 1 is correct during recession
ৰিসেশনৰ টাইমত কি হয় আমি কি লও ৰিসেশনৰ টাইমত কাউন্টাৰ yes আমি কাউন্টাৰটো লও ৰিসেশনৰ টাইমত ডিমান্ড কি হয় তলত যায় সো কাউন্টাৰত কি হয় কাউন্টাৰত ইকোনমিক গ্ৰোথ বঢ়াব লাগে yes or no ইকোনমিক গ্ৰোথ বঢ়াব লাগে ৰিসেশনৰ টাইমত ইকোনমিক গ্ৰোথ মানে জিআৰ বাঢ়িব লাগে during recession a counter cyclical fiscal policy taken which is inversely proportional to demand of the cycle so etu birat critical hol recession time counter loa hoy tumi jano chalo recession mane demand komise counter loise chalo hetu tu correct which is inversely proportional to the demand is it inversely proportional is it inversely proportional yes it is inversely proportionate to the demand mane demand jodi tolot goi ase demandok uthabo lagibo mane demandok uthabo lagibo inversely proportionate to statement 2 is also correct okay economic expansion demand komi asile to growth ki kora hobo hetue korim ami demand baham so ekane etu direct etu inversely so both the statement are correct and you people are also correct very good okay Palash hopefully it is clear to you only 2 no hoy 1 is also correct so ei hoy gol amar counter cyclical aru pro cyclical next financial stability and development council mane ei gute economic growth aru inflation financial stability so it is you are not able to understand okay fine I hope tumi question to likhisa ki moi to etia question to rub kori dilu baru question moi ako ebar bujhai asu question to hopefully screenshot to loisa sage but moi ako ebar bujhai di before starting this first ot ami ki koisu economic expansion ot ki hoy demand badhe etu ami jano etu amar first statement number 1 aru statement number 2 recession ot ki hoy ami jano demand kome ঠিক আছে তো এক্সপানশনত জি লিখা আছিলে কি এক্সপানশনত ডিমান্ডৰ লগত জি হয় তেনেকুৱা ফিস্কেল পলিসি লোৱা হ'ব তো ডিমান্ডৰ লগত সেম বস্তুটোৱে হ'ব দিব ৰাইট কি মানে এনেকুৱা এটা ফিস্কেল পলিসি এফপি বুলি লিখিলো এনেকুৱা এটা ফিস্কেল পলিসি লোৱা হ'ব এক্সপানশনৰ টাইমত ডিমান্ডৰ লগত জি হৈছে ফিস্কেল পলিসিটো তেনেকুৱাই হ'ব তো যদি এক্সপানশনৰ যদি ডিমান্ড বাঢ়িছে তো এনেকুৱা এটা ফিস্কেল পলিসি লোৱা হ'ব যত ডিমান্ড বাঢ়িব যত ডিমান্ড বাঢ়ি থাকিব ৰাইট যাক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰ সাইক্লিক্যাল ফিস্কেল পলিসি এই ধৰণৰ ফিস্কেল পলিসিক প্ৰ সাইক্লিক্যাল ফিস্কেল পলিসি বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া সব ডাইৰেক্ট হয় ন ডিমান্ড এক্সপানশনত বাঢ়ে ফিস্কেল পলিসি তো ডিমান্ডক বাঢ়িবলৈ দিলে মানে প্ৰ ইউজ কৰিলে ঠিক আছে তো এটো রাইট দ্যাটস ওয়াই স্টেটমেন্ট 1 ইজ রাইট স্টেটমেন্ট 2 রিসেশনত কি ডিমান্ড কমে তার পিছত স্টেটমেন্টত লিখা আছিল জি ফিস্কেল পলিসি লোৱা হ'ব এটো ইনডাইরেক্টলি মানে ইনভার্সলি প্রপোর্শনেট মানে ইয়াতে যদি ডিমান্ড কমে তো ই ডিমান্ড বঢ়াব ডিমান্ড যদি কমি থাকে রিসেশনত তো ডিমান্ডক বঢ়াব লাগিব না কারণ রিসেশন আমি কোনে ভাল না পাও এক্সপানশন ভাল পাও এইখানে ডিমান্ডৰ লগত জি হৈ আছে ডিমান্ডৰ লগত হেতুই হ'বলে দিয়া রিসেশনত আমি ভাল না পাও বুলি তো আমি ডিমান্ড কমে আমি জানো তো আমি এটা ডিমান্ডটো বঢ়াব লাগিব তাৰ মানে কি আমি কাউন্টাৰ কৰিলো সো কি আছিল কাউন্টাৰ সাবা কোৱেশ্চন টু কাউন্টাৰ বুলি লিখা আছে তাৰ মানে স্টেটমেন্ট 2 ৰাইট তো ইনভার্সলি ন রিসেশনৰ ডিমান্ড কমে
আৰু কাউন্টাৰত কি ডিমান্ড বাঢ়ে হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ নাও পলাশ তো এইটো এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো কি ল্যাঙ্গুৱেজটো এনেকুৱা টেকনিক্যালি দিলে কি যি বস্তু মই এক্সপ্লেইন কৰাই থকা টাইমত তুমি বুজি গলা ইজিলি বাট কোৱেশ্চন হৈ যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো কি হৈ গল wired হৈ গল hope this is clear now basic but sir first statement specifically pro cyclical বুলি mention কৰা নাই একদম কৰা নাই but আমি তো ধৰি ললো কাৰণ কি এক্সপানশনত কি হৈছে ৰবা আৰু এটা কি দিছা তুমি this statement is incorrect unless specifically referring to pro cyclical no this statement is not incorrect etu correct hobo যদি pro কথাটো mention নাই suppose মই মোৰ ডিসকাশনৰ পৰা pro কথাটো mention নকৰো দিয়া মই pro কথাটো বাদ দি দিলো ঠিক আছে মোৰ স্টেটমেন্টটো pro কথাটো mention নাছিলে মই ইয়াতেও pro কথাটো বাদ দিলো এক্সপানশনৰ ডিমান্ড চলি আছে তো কিবা এভৰি ইয়াৰ তো ফিস্কেল পলিসি লব লাগিব তো হেই ফিস্কেল পলিসি ডিসাইড কৰিলে ডিমান্ড যদি বাঢ়ি আছে এক্সপান্ড যদি হৈ আছে ই বিচাৰিব নেকি কি আমি কমাই দিও ডিমান্ড যদি বাঢ়ি আছে ডিমান্ডক বাঢ়ি থাকিব দিব লাগিব নে নাই সো এনেকুৱা এটা ফিস্কেল পলিসি লোৱা হলে তো ডিমান্ডক বাঢ়ি থাকিব দিছে বাঢ়ি থাকা মই তো ইয়াতে হিটিং আপ বুলি কোৱা নাই মই তো ওভাৰহিটিং বুলি কোৱা নাই overheating বা heating up is also demand বাঢ়ি থকা phase but I have only mentioned expansion so হেতুক আমি hypothetically overheating বুলি না ভাবো ঠিক আছে তো আমি expansion বুলি কলে যি আমাৰ expansion হ'ব লাগে আমি expansion বুলি ভাবিলো তো expansion যদি হৈছে এতিয়া তুমি গভৰ্নমেন্ট তো তুমি এটা ডিসিশন লোৱা তো ডিমান্ড বাঢ়ি আছে তো তুমি কি লবা ডিসিশন ডিমান্ডক কমাবা নে ডিমান্ডক বঢ়াবা তো তুমি কবা নহয় ডিমান্ড যদি বাঢ়ি আছে ডিমান্ডক বাঢ়িব দিম ৰাইট तो जेनेको सिचुएशन आसे मैं हेतुर लगते चली आसो जैसा चल रहा है डिमांड बढ़ रहा है तो वैसा ही चलेंगे डिमांड को बढ़ने देंगे तो डिमांडक बाढ़िब दिलु तो ऑटोमेटिकली इटु की होई गल प्रो इटु मेंशन थाকক कि ना थाকক इटु प्रो हबो कारण एक्सपांशনৰ টাইমত ডিমান্ড বাঢ়িলে ফিস্কেল পলিসি এটুক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব ডিমান্ডক বাঢ়িব দিব অলৰাইট সো हे কাৰণে ইটু অটোমেটিক্যালি প্रो হৈ যায় স্টেটমেন্ট নম্বৰ 2 কি कि रिसेशन বুলি কৈ দিলে that means undesirable কিন্তু আমাৰ ৰিসেশন আমাৰ ভাল না লাগে ৰিসেশনৰ টাইমত ডিমান্ড কমে আমি জানো এটু সেপাৰেটলি লিখিব না লাগে তাৰ পিছত কি ফিস্কেল পলিসি কি হ'ব ৰিসেশনৰ উল্টা হ'ব ন ৰিসেশনৰ ডিমান্ড কৰিলে ফিস্কেল পলিসি কি হ'ব ডিমান্ডক উঠাব লাগিব তো এখানে ইনভার্সলি আৰু তাতে যদি কাউন্টাৰটো মেনশনো না থাকিলে হয় তথাপি ৰাইট কাউন্টাৰ যদি মেনশন আছে তেতিয়া হলে তো ৰাইট হে নাও এতিয়া আৰু এটা ফান্ডা হৈ যাব পাৰে যদি स्टेटमेंट नंबर 2 যদি টু কাউন্টাৰৰ জগত থাকিলে হয় প্ৰো তুমি সবা কোৱেশ্চনৰ আধাটো মিলিলে আধা মিলা নাই কি ইনভার্সলি তো হয় কিন্তু এটো প্ৰো তো নহয় বাট যেহেতু কাউন্টাৰ বুলিও দিছে আৰু ইনভার্সলি বুলিও আছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ রাইট করা নাই but it will be there right because direct proportional no is demand বাঢ়িছে then expansion hobo if demand কমিলে then expansion no hobo right that's what I was trying to say you ki jodio counter বুলি sorry pro বুলি mention na thake counter বুলিও mention na thake তথাপি এই দুটা right hobo ইয়াতে counter আৰু pro যদি interchangeably লিখি দিলে হয় কি pro ৰ জগত counter আৰু counter ৰ জগত pro তেতিয়া স্টেটমেন্ট টু রাইট আছে কিন্তু নাম দুটা ঠিক বহা নাই তেতিয়া হলে দুটা স্টেটমেন্ট ভুল ওকে ক্লিয়ার নো সবৰ ক্লিয়ার হৈছে না নাই জনাই দিবা মোক সেকেন্ড স্টেটমেন্ট টু মই বুজিছো ভালকে এতিয়া ফার্স্ট স্টেটমেন্ট টু বুজিলো yes এটোৱে মোৰ আছিল কি কনসেপ্ট টু ইজি প্ৰো সাইক্লিক্যাল আৰু এটো তো একেবাৰে এটা এক্সপ্লেনেশন বুজিছা যে কোৱেশ্চনত যত আহি গলো তেতিয়া কি এনেকুৱাকে আহিব ল্যাঙ্গুৱেজ মই এই কাৰণে তোমাৰ লগত বস্তুটো কমপ্লিকেট মই আৰু কমপ্লিকেট কৰি লিখি দিব পাৰো অলৰাইট লাহে লাহে আমি কৰিম আমাৰ বহুত ক্লাস আছে আমি আৰু কৰিম তেনেকুৱা যে যদি কোৱেশ্চনছ এনেকুৱা মাথাত আহে কমপ্লিকেটেডলি লিখিম কি আমি ইজি বস্তু যোনটো জানো কিন্তু ল্যাঙ্গুৱেজ কেটা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে কি মই কনফিউজ হৈ যাম ওকে চলো ভাল লাগিছে আমাৰ এই টপিকটো ডিসকাস কৰি পলাশ কিবা কৈছা হাউ ক্যান উই গেট টু নো ফার্স্ট অপশন ইজ প্ৰো First option is pro janiba
আচ্ছা ইয়াৰ পৰা মই প্ৰ গুচাই দিওঁ প্ৰ মানে কি কৈছিলো প্ৰ মানে কি স্টেটাস কো কি যেনেকুৱা যি চলি আছে সেইটো চলিব লাগে মেইন ফেক্টৰটো হ'ল এক্সপানশ্যন বুলি লিখি দিছে ন এক্সপানশ্যন বুলি লিখি দিছে তাতে কি এক্সট্ৰাকে লিখিব লাগিব ডিমান্ড বাঢ়ে এক্সপানশ্যনৰ টাইমত ন এক্সপানশ্যন মানে ডিমান্ড বাঢ়ে আৰু কি লিখিছিলে ফিস্কেল পলিচি এনেকুৱা লোৱা হ'ব যোনটো এক্সপানশ্যনৰ ডিমান্ডৰ লগত যি হয় ফিস্কেল পলিচি ডিমান্ডৰ লগত হেতুকে কৰিব পলাশ ভালকে শুনিবা মই অলপ স্লো গৈ আছো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে কি সবে কনফিউজ হৈ গলা ওকে দ্যাট ওয়াজ দ্য মোটিভ আই ওয়ান্টেড কি বিকজ মই এইটো তোমালোকক ইন্টেন্সিটিটো বুজাব চেষ্টা কৰিছো কি ধৰণৰ লেভেল অফ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে চাবা কোৱেশ্চনছটো সবৰ ওচৰত আছে নে নাই কোৱেশ্চনছটো কোৱেশ্চনত আছিলে কি ইন এক্সপানশ্যন ফেজ the fiscal policy that is taken it is directly related to but directly proportional to the demand of the phase মানে to কি অসমীয়াত যদি কও এক্সপানশ্যনৰ ডিমান্ডৰ লগত যি হয় ফিস্কেল পলিচি ডিমান্ডৰ লগত হেতুকে কৰিব ঠিক আছে এক্সপানশ্যনৰ ডিমান্ডৰ লগত কি হয় ডিমান্ড বাঢ়ে ফিস্কেল পলিচিত ডিমান্ডৰ লগত কি হ'ব ডিমান্ডক বঢ়াব কাৰণ সেম বুলি কৈ দিলে ন डायरेक्टली रिलेटेड ता माने की सिचुएशन जनकवा आसिले तेनकवा के चलने दो जैसा चल रहा था डिमांड बढ़ रहा था डिमांड को बढ़ने दो तो एटु वस्तु कोत হয় प्रो एटु वस्तु प्रो साइक्लिकल रिसेशनत डिमांड कमिसे रिसेशन स्टेटमेंट टु की आसिले इन रिसेशन the fiscal policy that is taken but the counter fiscal policy that is taken is inversely proportional to the demand of the phase ulta demand or ji hobo demand or ulta tu hobo recession or demand or ki hoy ami janu etu tu mention koribo na lage recession or demand or ki hoy demand kome aru ki koise fiscal policy enekwa lo hobo jo demand tu ulta hobo jodi komise demand bahibo ta mane eta komise eta bahise ta mane ulta inversely ta mane counter now tell me Palash now you tell me is the concept clear or not how can we get to first options is pro first option je pro hoy edo ami kenekwa gom palu karon koi dise no jaisa chal raha hai waisa chalne do hitu kothay koise ki directly jodi expansion ji hoy demand or logot fiscal policy hetuke hobo hetu to pro hetu pro definition hoy Okay, thank you for the two question, Daisy. Statement 1, during economic expansion, the fiscal policy is directly proportional to the demand during the state phase. Right. Statement 2, during a recession, a counter-cyclical fiscal policy is taken which is inversely proportional to the demand of the cycle. Okay, Palash, I got it. Thank you, sir. And Daisy. Chalo, thank you all of you. Thank you so much. So মোক কোৱা এই কোৱেশ্চনটো কৰি ভাল লাগিছে না নাই মানে এনাল মানে কোৱেশ্চনটো ভাবিব লাগিছে সো এটো লেভেল হ'ব লাগে তো এটো লেভেল বহুত কোৱেশ্চনস ইতে ইউপিএসসি কোৱেশ্চনস বু সলভ কৰি থাকিবা এটো লেভেল নিজে পাই যাবা ওকে লেটস প্ৰসিড তো এয়া আমাৰ ফিনান্সিয়াল ষ্টেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নো কি হয় আমি অলপ চাও It is a non-statutory apex council under the Ministry of Finance constituted by the executive order in 2010. Okay. Now first of all, let me tell you what it is. Ki kaam kore FSDC. It aims to monitor macroeconomic and financial development, assess risk to financial stability, enhance coordination among financial regulators and promote financial inclusion and development. তারমানে এই এটা কাউন্সিল হয় এটা নন স্ট্যাচুটরি এপেক্স কাউন্সিল হয় এপেক্স মানে হাইয়েস্ট অথরিটি বা হাইয়েস্ট কাউন্সিল বুলি ক'ব পাৰা যাৰ কাম কি এই যে ইন্ডিয়াত ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস বোৰ গভর্নমেন্ট আরবিআই সেবি
কোন কৰে ইকনমিক ডিসিশনস কোনে লয় ফিনান্সিয়াল ডিসিশনস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লয় আরবিআই লয় ফিনান্সিয়াল মার্কেট রেগুলেটর সেবি আছে আইআরডিএআই আছে ইন্স্যুরেন্স আইএফডিএআই আছে আইএফআরডি আছে দে আর দ্য ডিফারেন্ট রেগুলেটর গভর্নমেন্ট সেবি আরবিআই আইআরডিএ আইএফআরডি দে আর অল রেগুলেটর তো ইহঁতৰ মাজত যে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো বনি থাকক সেইবোৰৰ কাম মনিটৰ কৰাৰ কামবোৰ FSDC তো ইয়াতে FSDC কিছুমান ডিটেইলছ আছে এটো পঢ়ি লবা কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো কমিটি ৰিকমেন্ডেশনত FSDC এস্টাবলিশ হয় ইট ইজ ৰঘুৰাম ৰাজন কমিটি Raghuram Rajan Committee 2008 on financial sector reforms first proposed the creation of FSDC but ito pass ketia hoise bonise ketia 2010 it is chaired by the union finance minister very important ha yare members kun chair kore union finance minister aru kun include thake financial sector regulators such as the RBI, SEBI, Insurance Regulatory Development Authority, Pension PFRD, aru economic advisor among others. So ei je kune members hoy ebur important. Ei part 2 important. Okay. So we are done with the fiscal policy. Fiscal policy done boli nakau. Mane overview eta palu. Next class, that is your lecture number 7, class number 7, Indian economy. Tate ami juntu main part hoy budgeting aru taxation tate sam. Let's start with planning. Planning or ami khali ki korim Niti Aayog. Niti Aayog ami korim. To etia kotha hol planning or history dorkar nai. Questions tare por nahe purona bostur por questions ahar juntu culture it has been stopped. I believe that 5-year plan kiman purona hoy gol tare pora questions jodio kitiaba ahi jay ahibo dia kono tension nai but don't waste your time by reading all those 5-year plan ot pura mukhosto mari diru 5-year plan no ami ki pohim ji exam ot ahibo. But I believe this will not come karon bahut bar ebur ahi goise because now syllabus has changed. Etia amar commission UPSC to hoy in that APSC also ki it is now focusing more on dynamism. So current affairs besi hodise to ei purana iman mane 50 bochor purana bostu ki hodibo no aru jodi in case ki kono acha uncertainty prevails jodi ahi jay jodi tumar osorot bahut time ase pohibo para planning commission then your ki boli koy 5-year plan tetia hole pohibo para but I will tell you jodi time nai revise kora ji jana current affairs ebur basically revise kora Niti Aayogot 10 ta man star mari thoi dia question yar pora ahe belego bar nahe okay Niti Aayog it stands for National Institution for Transforming India. It is the full form. It is the full form of Niti, National Institution for Transforming India. Aayog. It is a prospect question, but APSC UPSC full form no hode. But janibo lagibo. Now, yar kaam ki it is a Apex Public Policy Think Tank. Think Tank mane buddhi, intelligentsia. Ki bhabe buddhi didi kineka program plan koribo lage. Hetu bhabe to Apex mane it is the head. Aji date of planning korar juntu head institution it is the Niti Aayog. Niti Aayogor agot kun asile PC Planning Commission. Kintu Planning Commission yak ki kora hol yak bondho kori dia hol and has been taken over by Niti Aayog. Planning Commission kyo bondho kora hol hetu ami discuss koribo lagibo jeti ami features of Niti Aayog discuss korim. Tar pisot sao of the government of India
and the nodal agency tasked with catalyzing economic development, fostering cooperative federalism. Okay, মানে economic development of কেনেকা catalyze কৰিব, মানে কেনেকা বঢ়াব, support কেনেকা দিব, ইয়াৰ plans programs বনোৱাৰ কাম নীতি আয়োগৰ। খালি plans and programs বনাব, implement হি কৰিব নোৱাৰে, implement government of India কৰিব। It is a recommendations দিয়া body বা advisory body বুলি ক'ব পাৰা। নীতি আয়োগ government of India advice দিব, and it is on the discretion of the government of India to implement those recommendation or not. ठीक है, মনত ৰাখিবা, it is a advisory body, ইয়াৰ recommendation কেটা binding নহয়। নীতি আয়োগ is a advisory body, its recommendations are not binding. And fostering cooperative federalism. Now what is cooperative federalism? Federalism mane ki? Federalism mane distribution of power from the center and states, center to the states. Ki center e states ok power di dibo, tar pichot states e nijor mote nije kaam koribo. Now ite kotha hol jodi sob state e nijor mote nije kaam kore, economic development to synchronize nohobo, ba jodi federalism nohoy, jodi center e mane junto agot planning commission or time ot hetuke asile কি প্ল্যানিং কমিশনে যোনটো প্ল্যান বনাইছিলে, ইট ওয়াজ সেন্ট্রালাইজড প্ল্যানিং, কি গোটে ইন্ডিয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ইন্ডিয়ান ষ্টেটছৰ কাৰণে দিল্লীত থকা এটা অফিস প্ল্যান কৰিব আৰু বাকি কেইটা ফলো কৰিব লাগিব। ওকে, দ্যাট ওয়াজ সেন্ট্রালাইজড। তো হেতুকো কোনো ফ্ৰুটফুল বস্তু দিয়া নাই, কাৰণ মোস্ট অফ দ্য plans during the planning commission didn't see any good result, didn't see much good results, মানে much good results in the sense workable হয়, work বহুত কৰিছে, ডেভেলপমেন্ট কৰিছে প্ল্যানিং কমিশনে, বাট যোনটো ডিজায়াৰ্ড আছিলে সেই ডিজায়াৰটো হোৱা নাই, আৰু ষ্টেটছৰ লগত বহুত ক্লেশ আছিলে, কাৰণ প্ল্যানিং কমিশনত কি নাছিলে, ষ্টেটছৰ এক্টিভ ৰোল নাছিলে, চেণ্টাৰৰ অফিচাৰ চেন্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ্ছে প্ল্যানিং বনাইছিলে, ষ্টেটছৰ এক্টিভ ৰোল নাছিলে। ঠিক আছে, বাট নীতি আয়োগে কি বিচাৰিছে বা গভৰ্ণমেণ্টে কি বিচাৰিছে, কি এনেকুৱা এটা প্ল্যানিং বডি হ'ব লাগে য'ত ষ্টেটছৰ এক্টিভ ৰোল হ'ব, কি ষ্টেটছ উইল পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট, কি সব ষ্টেটক মাতি আনিম অফিচত আৰু সেই ষ্টেটছে মিলি ভাই কেনেকুৱা প্ল্যান বিচাৰা কোৱা, কি ধৰণৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ল্যানিংটো হ'ব লাগে, কি কৰিলে ভাল হ'ব, সবৰ পৰা এডভাইস লৈ প্ল্যান বনোৱা হ'ব, কাৰ ষ্টেটছৰ পৰা। তাৰমানে কি এইটো কোৱা হয় কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম। আৰু নীতি আয়োগৰ যোনটো ফিচাৰ হয় কি ইয়াৰ সেন্ট্রালাইজড প্ল্যানিং নহয়, ডিসেন্ট্রালাইজড প্ল্যানিং হয়, বা যাক আমি ক'ব পাৰো আ বটম আপ এপ্ৰোচ। প্ল্যানিং কমিশনৰ কি আছিলে, টপ ডাউন এপ্ৰোচ, নীতি আয়োগৰ বটম আপ এপ্ৰোচ। Okay, now this is the composition of Niti Aayog, ki Niti Aayogot kune kune ase, who are there in the Niti Aayog. So this is a cutout which has been published by the Press Information Bureau. Hope this is visible in your screen. Yes. See, the first is the chairperson. Who is the chairperson of the Niti Aayog? So always the chairperson will be the Prime Minister. Whoever will be the Prime Minister of India, he or she will be the ex officio chairperson of the Niti Aayog. Tamane bortomanot Niti Aayogor chairman kun? Our Honorable Prime Minister Narendra Modi. Then comes the main component of Niti Aayog, that is the Governing Council. Governing Council or কাম কি, গুটে মেইন প্ল্যানিং টু কৰা কাম, এডভাইজৰি board হয়। So এই গভর্নিং কাউন্সিলৰ মেম্বার্স কোন কোন, এই গভর্নিং কাউন্সিলৰ মেম্বার্স হল সব চিফ মিনিস্টার্স অফ দ্য স্টেটস। তো ইন্ডিয়াৰ যিমান স্টেটস আছে সব স্টেটসৰ চিফ মিনিস্টার্স, এন্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ যোনবোৰ লিউটেনেন্ট গভৰ্ণৰ আছে ইহঁতৰ হ'ব লাগিব গভর্নিং কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ। সো কি চিফ মিনিস্টার্স অফ অল স্টেটস এন্ড গভর্নর্স অফ অল দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ।
ठीक है। नेक्स्ट कम मेम्बार्स। मेम्बार থাকিব ফুল টাইম বেসিছত, তাৰপিছত পার্ট টাইম মেম্বার্স থাকিব ম্যাক্সিমাম দুজন পার্ট টাইম বেসিস, रोटेशनल फ्रॉम रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, माने बाहिৰৰ পৰা ডিফারেন্ট ফিল্ডৰ পৰা মানুহ মাতি আনে কি হক আমাৰ পার্ট টাইম মেম্বাৰ হৈ আমাৰ ইয়াতে এডভাইস দিও, মানে যেনেকুৱা কি স্পেশাল ইনভাইটি চাবা এই তৰফালে অলপ চোৱা, স্পেশাল ইনভাইটিজ এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট প্ৰেক্টিশনাৰ্স উইথ ডোমেইন নলেজ, মানে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ প্লেনিং ক'ব গ'লে এগ্ৰিকালচাৰৰ প্লেনিং আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ প্লেনিং আছে, হেল্থৰ প্লেনিং আছে, এডুকেশ্যনৰ প্লেনিং আছে, ঠিক আছে, ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ প্লেনিং আছে, চ' সব ডিফারেন্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিল্ড হয়। চ' ডিফারেন্ট ফিল্ডৰ পৰা কি মেম্বাৰ্স মাতিব, মানুহ মাতিব, আহি কেনে নীতি আয়োগত এজ আ পাৰ্ট টাইম মেম্বাৰ জইন কৰিব ক'ব বা এজ আ স্পেশাল গেষ্ট স্পেশাল ইনভাইটি হিচাপে মাতিব আৰু ইহঁতৰ পৰাও সাজেশনস লোৱা হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত থাকে এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ। এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ কোন হ'ব, ম্যাক্সিমাম 4জন হ'ব। কোন হ'ব, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ পৰা 4জন হ'ব, নমিনেটেড বাই দ্য পিএম, মানে এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে 4জন পঠাব যোনে ইয়াৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ পৰা হ'ব। অলৰাইট, এইবোৰ বস্তু একদম ধাৰাধৰ মুখস্থ মাৰি দিবা, ইয়াৰে পৰা প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে। তাৰপিছত এজন সিইঅ থাকিব, তাৰপিছত আৰু ইয়াতে লিখা নাই আৰু এটা কি থাকিব পাৰে নহয় থাকিবই, ভাইস চেয়াৰমেন, ভাইস চেয়াৰমেন, অলৰাইট, এজন সিইঅ থাকিব আৰু এজন ভাইস চেয়াৰমেন থাকিব। এণ্ড লাষ্ট এটা সেক্ৰেটাৰিয়েট বনাব পাৰে, সেপাৰেটলি এটা উইং এটা নীতি আয়োগ বনাব পাৰে যদি নেসেসারি মন কৰে। সো এই বস্তু বুজিবলগীয়া একো বস্তু নাই, ইয়াতে জাস্ট গোটেই কম্পোজিশনটো দিয়া আছে, ভালকে 3 বাৰ 4 বাৰ মান পঢ়িবা, মনত থাকি যাব। Okay, it is the features of Niti Aayog. Features of Niti Aayog. What are the features? Already I have told you. Active role of state. যোনটো প্লেনিং কমিশনত নাই, মানে ইয়াতে যি ফিচাৰ লিখা আছে ন সেইবোৰ প্লেনিং কমিশনত নাই। প্লেনিং কমিশন didn't have these features, আৰু এই ফিচাৰ্স কেইটা নাই বুলি, এই ফিচাৰ্স কেইটা নাই বুলিহে প্লেনিং কমিশনত এব্ৰগেট কৰা হ'ল আৰু নীতি আয়োগক এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। এক্টিভ ৰোল অফ ষ্টেট, বটম আপ এপ্ৰোচ, দেন হলিষ্টিক প্লেনিং। এইটো বুজাম তোমালোকক। হলিষ্টিক প্লেনিং কি? হলিষ্টিক প্লেনিং প্লেনিং কমিশনৰ কি আছিলে, ই FYP বনাইছিলে। FYP কি? 5-year plan, ফাইন। তো এইটো হ'ল শর্ট টার্ম। সো প্ল্যানিং কমিশন ওয়াজ ক্রিটিসাইজড कि भाई তুমি তো শর্ট টার্ম প্ল্যান বনোৱা, কোনো লং টার্ম ভিজন নাই। তো নীতি আয়োগে কি বনায়, হলিষ্টিক প্ল্যান এটা বনায়। তো নীতি আয়োগৰ 3 tier প্ল্যানিং সিস্টেম আছে, 3টা লেভেল অফ প্ল্যানিং আছে। ওকে, নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3। First one is long term, second one is mid term, third one is short term. Okay, long term planning to ki? Long term hol 15 বছৰৰ প্ল্যানিং। নীতি আয়োগে ফার্স্ট অফ অল এটা 15 বছৰৰ প্ল্যানিং কৰিব। কি প্ল্যানিং? কি 15 বছৰ পিছত ইণ্ডিয়াক মই কেনেকুৱা দেখিব বিচাৰো, হোৱাট টাইপ অফ ইণ্ডিয়া ডু আই ৱান্ট, সেইটো নীতি আয়োগে আগতে এটা ভিজন বনাব। সো এই লং টার্ম প্ল্যানটোৰ নাম দিয়া গৈছে 15-year ভিজন ডকুমেন্ট। নীতি আয়োগৰ 15-year ভিজন ডকুমেন্ট, মানে বৰ্তমান যোনটো ভিজন ডকুমেন্ট আছে ইণ্ডিয়াত, এইটোৰ নাম হ'ল ভিজন ডকুমেন্ট 2030। এইটো নেটত এভেইলেবল আছে, সেইবোৰ বস্তু পঢ়িব লাগে, যদি পঢ়িব পাৰা বহুত ভাল, মেইনছত বহুত হেল্প কৰিব। মিড টার্ম, তাৰপিছত এই ভিজনটো মিট কৰিবৰ কাৰণে মিড টার্ম প্ল্যান কৰা হ'ব। এই মিড টার্মৰ টাইম হ'ল 7 year, কোৱা হয় 7 year স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান।
7-year strategic plan. Short term, তো এই strategic planক মানে ফ্ৰুটফুল বনাবৰ কাৰণে সৰু 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 টাইমত কমপ্লিট কাম কৰি ল'ব। এই 7 বছৰত এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগে, তো এই 7 বছৰত ভিতৰত 3 বছৰত এইকেইটা বস্তু হৈ যাব, আৰু 3 বছৰত এইকেইটা বস্তু হৈ যাব, তেনেকুৱা। তো এইটো কোৱা হয় 3-year action agenda. 3-year action agenda. ওকে, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। লং টাৰ্ম 15-year vision document, mid term 7-year strategic plan, short term 3-year action agenda. তাৰপিছত কি হ'ল, স্কোপ অফ এক্সপাৰ্টিজ, অলৱেজ এক্সপাৰ্টক মাতে, ইভালুৱেশ্যন এণ্ড মনিটৰিং। এইটো এবাৰ ইভালুৱেশ্যন মনিটৰিং কি, প্লেনিং কমিশ্যনত কি প্লেন বনাই দিলে, FYP বনাই দিলে, বাছ খাতাম। এইটো প্লেন হিচাপে হৈছে নে নাই সেইবোৰ মনিটৰিঙত একো নাছিলে। নীতি আয়োগে কৈছে কি আমি প্লেনটো বনাই আছোঁ, বাট উই উইল কণ্টিনিউৱাছলি মনিটৰ। অ'কে, উই উইল গিভ ৰিজাল্ট, উই উইল গিভ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডেক্সেছ। অ'কে, পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডেক্স বনাব কি ভাই, কোনটো ষ্টেটে ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা কি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে সেইবোৰ চোৱা হ'ব। নীতি আয়োগে ছেপাৰেটলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বনাই দিলে যোনে খালি ইভালুৱেশ্যন আৰু মনিটৰিং কৰিব। চ' এই বস্তুটো আমি অলপ চাওঁ কি। অ'কে, আৰু এটা ইয়াতে ফিচাৰ এড কৰিব পাৰা, এইটো চাই মনত পৰিলে নম্বৰ 6, ইনোভেশ্যন এণ্ড অন্ত্ৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ। Innovation and entrepreneurship. মানে প্লেনিং কমিশনে ইনোভেশনৰ কথা তেনেকুৱা কোৱা নাই, এন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ কাৰণে একো কৰা নাই। ইনোভেশন মানে কি, নতুন নতুন আইডিয়াজ ডেভেলপ কৰা। অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ মানে কি, বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট, বিজনেছ কৰা। নীতি আয়োগে কি কৰে, নীতি আয়োগে কৰে চোৱা, অটল ইনোভেশন মিছন, AIM। তো তাতে কি, এইটো অটল ইনোভেশন মিছন ইজ ইটসেল্ফ এন অফিস with the Niti Aayog, working as an attached office. Okay, so Niti Aayog যেতিয়া ফৰ্ম হৈছে তাৰ লগে লগে ইয়াকো ফৰ্ম কৰি দিছে আৰু নীতি আয়োগৰ লগত কাম কৰে। ইয়াৰ কামটো কি, অটল ইনোভেশন মিছনত কি য়াং মাইণ্ডছৰ লগত ইনোভেশন ৰিচাৰ্চ আইডিয়াজ ডেভেলপ কৰা আৰু অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এটা এম্বায়েন্স ক্ৰিয়েট কৰা। অ'কে, কি বাচ্চাকেইটা স্কুলৰ পৰা কলেজৰ পিছত যাতে ইহঁতে বিজনেছত বেছি যাব পাৰে, নতুন নতুন আইডিয়াজ দি যাতে বিজনেছ কৰে, সেইবোৰৰ কাৰণে এটা ট্ৰাষ্ট বা এই স্কিলটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লাগে অটল ইনোভেশন মিছন। তাতে কি প্ৰগ্ৰাম, যেনেকৈ অটল টিংকাৰিং লেবছ এট স্কুল লেভেল। অটল টিংকাৰিং লেবছ কি, এইটো স্কুল লেভেলত কি বাচ্চাবোৰৰ লগত ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰামছ কৰে, ৱৰ্কশ্বপ কৰে, অ'কে, ছায়েন্স ৰিলেটেড। চ' তাতে বাচ্চাহঁতক ইনোভেশ্যন কৰিবলৈ শিকায়, কেনেকুৱা ভাবিব লাগে সেইবোৰ শিকাব স্কুল লেভেলত। আৰু অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত অটল ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ, কি যদি সেই ধৰণৰ লাইকৱাইজ আইডিয়াজ দি যদি কোনোবাই বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, সেইটোক আৰু কেনেকুৱা গ্ৰ'থ দিব পাৰে, সেইবোৰৰ কাৰণে ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ্ছ নীতি আয়োগে খোলে মাজে মাজে। Okay, hi Matthew. Government every 5 years changes on Niti Aayog planning workbook sustain thakibo jano long term jetia. This is up to the government. Yes, because Niti Aayog is not created by the statute. It was a cabinet decision di bonwa hoise jodi itu mane possible hoy ki jodi kunba next government ahi bhabe ki Niti Aayog nohoy amar kiba beleg lage, etu hobo pare, sob bostu kholoni hoi jabo. Okay, good question that you have raised, Matthew. Because Niti Aayog is not statutory, not even constitutional. Planning Commission লগত জি কৰিছে কি, যেতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে 2014ত, তেহঁতে ক'লে কি প্লেনিং কমিশ্যন ইমান বেছি ফ্ৰুটফুল নহয়, বহুত পুৰণা হৈ গ'ল প্লেনিং কমিশ্যন, অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা আৰু হাইব্ৰিড ইনষ্টিটিউশ্যন এটা লাগিব, আপগ্ৰেড আমাৰ লাগিব। সেইকাৰণে প্লেনিং কমিশ্যনক কেনেকৈ ডিজলভ কৰিলে, কোনো এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাব লগা নাই, কেবিনেট ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰি প্লেনিং কমিশ্যন ডিজলভ, নেক্সট দিনা নীতি আয়োগ এষ্টাব্লিছ। অ'কে, আৰু ছেইম অফিচত।
Now ইয়াতে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম চোৱা, it is also a Niti Aayog's attached office, development monitoring and evaluation office. এক কথা চেক কৰি দিও কথাটো, ইয়াৰ কাম হল নীতি আয়োগৰ গোটেই প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছৰ মনিটৰিং আৰু ইভালুৱেশ্যন কৰা, বাকি সব ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে। ওকে, DMEO ইয়াৰ কাম কি হয়, মনিটৰ আৰু ইভালুৱেশ্যন কৰা গোটেই নীতি আয়োগৰ প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছৰ। আৰু এটা নীতি আয়োগৰ লগত তিনিটা ইনষ্টিটিউট আছে, AIM, DMEO আৰু এটা নাইলাৰ্ড। নাইলাৰ্ডটো নীতি আয়োগৰ এটাচড অফিচ নহয়, ইট ইজ এন অট'নমাছ অফিচ ৱৰ্কিং উইথ নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগতকৈ বহুত আগত এষ্টাব্লিছ হোৱা এইটো 1962। ইয়াৰ কাম কি, ইয়াৰ কাম হ'ল তোমাৰ হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেণ্ট বা হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টত ৰিচাৰ্চ কৰা কাম, পলিচিজ আৰু আইডিয়াজৰ ৰিচাৰ্চ কৰা কাম। National Institute of Labor Economics Research and Development. Alright, so এই বস্তুকেইটা তিনিটা বস্তু অলপ ভালকৈ পঢ়িবা, কি AIM Atal Innovation Mission, Development Monitoring and Evaluation Office আৰু National Institute of Labor Economics Research and Development. Now there have been listed certain তোমালোকৰ কাৰণে তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও ক'ব পাৰা বা নীতি আয়োগৰ কি প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ আছে, দ্য এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম, সাথী প্ৰজেক্ট, গোটেই বস্তুটো লিখা আছে, জাষ্ট এবাৰ ৰিড দিলে গম পাই যাবা। Aspirational district program to ki hoy ki there are your some 120 to 112 aspirational districts jar mane India sob district ke sobotke ekdom pisporia districts hoy, ehotok uthai anibo karone ehotok growthor karone Niti Aayogor eta program ase, naam hol ADP, Aspirational District Program. Okay, Sathi project to ki, it is a collaboration between Government of India and state government of Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa to improve the quality of education for school children. It is important. Yare pora prelims questions nischoy ahibo. So sampurnta abhiyan hebur bostu saba olop tumaloke nijor falor pora current affairs loi Niti Aayogor current affairs loi research korila. All right, and then these are the indices. Okay, performance index that is launched by the Niti Aayog. Prelims ahibo pare which of the following index is published by Niti Aayog or which of the following index are not published by Niti Aayog. ঠিক আছে, সেই ধৰণে আহিব পাৰে কি কম্পোজিট water management index, district hospital index, India innovation index, national multidimensional poverty index, এইটো index NMPI তো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আমাৰ poverty ক্লাছত। SDG India index, school education index, state energy index আৰু state health index. These are few indices, 8টা index juntu Niti Aayoge prepare kore. Okay, okay, so we are, from my part I have ended. Now let's start with PYQs. Eta tumalokor kam. Please read the question and answer accordingly. Which of the following is or are the functions of Niti Aayog? To foster cooperative federalism, to formulate plan for sustainable development, to act as an apex policy think tank of the government of India. I hope it will answer pariba. কি হবো, B হবো নেকি? Okay, maximum B bully answer disa, D ase ketaman. Let's see the question. Answer is D, 1, 2 and 3. D obviously. June B koisa, why tumaloge had said B3 to kiyo na hoy? To act as an apex policy think tank bully tumi nohoy bully kiyo kola? Etu dekhun ami note Niti Aayogor ami ji koilo first point of etu ke likhisu dekhun. Etu ki likha ase? Niti Aayog, it serves as the apex. Etia underline kora ase. Apex public policy think tank of the government of India. Yes or no? Second point of mo underline already kori thoisu, apex public policy think tank of the government of the Republic of India. So 1, 2, 3 is right. इतना जल्दी भूल जाने से कैसे होगा?
Consider the following statement about Niti Aayog. It was established by an executive resolution. It replaced the Planning Commission in 2015. It has the power to allocate funds to the states. Ito pariba hopefully. কি হব 1 and 2 answer আহিছে A বুলি. Let's see. A is the correct answer. কি 1 and 2 3 নহয়. It do not have the power. States of পইচা allocate কৰাৰ power কাৰ লগত নাই, নীতি আয়োগৰ লগত নাই. এই power to কাৰ লগত আছে, power to fund government of India allocate কৰিব. ঠিক আছে. Which of the following best describe the role of Niti Aayog in the Indian economy? It is a statutory body responsible for implementing welfare program. It is a constitutional body that monitors fiscal federalism. It is a think tank that provides strategic and technical advice to the government. It is an autonomous body responsible for regulating monetary policy. কি হব? C. C is the right answer. Yes. কারণ ই statutory bodyও নহয়, constitutional bodyও নহয়. কারণ আমি আগৰ কোৱেশ্যনত কৰি আহিলো কি, it has been passed by the executive resolution, cabinet resolution. ঠিক আছে, very good. So ইয়াতে লিখা আছে, so Niti Aayog is neither a statutory nor a constitutional body. It is a policy think tank that provides advisory and technical inputs to the government and economic policy reforms. Which of the following fiscal measures is used by the government to address economic slowdown? Which of the following fiscal measures is used by the government to address economic slowdown? মানে economic slowdown to address কৰিব কাৰণে government of India কি ধৰণৰ fiscal measure লব? Increase government spending, reducing tax rate, increasing subsidies. बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन. Economic slowdown. Polash, you are saying all are correct. Tapan, you are saying A. Only one. Let's see. Economic slowdown, no? Economic slowdown not ki hoy? Economic slowdown not our GDP is slowing down. Tar mane growth rate is decreasing. GDP is slowing down, GDP is increasing though. GDP is increasing but the growth rate is slowing down. Tar mane amar badhabo lage growth rate. Growth rate badhabo lage mane amar obviously demand loi khelim ami. Demand ok ami badhabo lage. Increase government expenditure. Acha. মানে ডিমান্ড কম ন, তো ডিমান্ড বঢ়াব লাগে. ইয়েস, গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব. টেক্স ৰেট ৰিডিউচ কৰিব লাগে ন, কাৰণ মানুহে অলৰেডি ডিমাণ্ড কম কৰি আছে. এইটোও ৰাইট হ'ব. ইনক্ৰিজ ছাবচিডি, মানে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ছাবচিডি দিব. ছাবচিডি ইজ নাথিং বাট এন গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অনলি. ছাবচিডি কি মানুহক দিয়ে ন গভৰ্ণমেণ্টে, তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিটো দিয়া মানেও গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ. চ' লেটছ চি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ D, 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 and 3.
ঠিক আছে চাই ল'বা ইকনমিক শ্ল'ডাউন কি কৈছিলো ইকনমিক চাইকেলত কি ইকনমিক চাইকেলত শ্ল'ডাউনত এনেকুৱা আছিলে ন এক্সপানশ্যন এনেকুৱা হয় শ্ল'ডাউনটো এনেকুৱা হৈ যাব ওপৰত যাব জিডিপি শ্ল'ডাউনত বাঢ়ে কিন্তু গ্ৰোথ ৰেট কমে ৰিচেশ্যনত কি ৰিচেশ্যনত দুটাই কম গ্ৰোথ ৰেট নেগেটিভ আৰু জিডিপি ডিক্ৰিজিং শ্ল'ডাউনত জিডিপি ডিক্ৰিজিং নহয় যদি পাহৰিছা আকৌ ক্লাছটো ৰেফাৰ কৰি ল'বা বা আমাৰ ডকুমেণ্ট যোনটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিছা সেইটো চাই ল'বা অলৰাইট চ' ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Consider the following statement regarding the 15th Finance Commission. 15th Finance Commission to all of discuss koribologia ase. We will do discuss it tomorrow jete ami text korim. Thik ase? Akko eta Niti Aayogor question. Which of the following steps can improve India's fiscal health according to Niti Aayog recommendation? Fiscal health. Magne fiscal deficit to shrink kora. Fiscal health. মানে fiscal deficit to কম কৰা fiscal deficit মানে আমি কি কৈছিলো it is the borrowing need no fiscal deficit তোমালোকৰ লগত হোৱা নাই বাৰু এটো অহাকালি আমি অলপ ডিসকাস কৰিম fiscal deficit কাৰণ tomorrow we will be doing the budget না fiscal deficit আমি অহাকালি ডিসকাস কৰিম বাট যেতিয়া আমি ক্লাছটো কৰিম কিছুমান কোৱেশ্চনছ তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ডকুমেন্টছত চাগে পাইছা সেইবোৰ ডকুমেন্ট আকো এবাৰ যেতিয়া ক্লাसेছ কমপ্লিট হৈ যাব starting পৰা first of akko sob pyq eta koriba after our classes are complete mane subject what is the primary objective of aspirational district program etu eta scheme or uporot by Niti Aayog to boost urban infrastructure development to transform backward district to effective governance to provide special no this one D okay chalo thank you for today we have done with our class number 6 so next we will be meeting with class number 7 that is government budgeting and taxation so tate ami government accounts bikhot porim government budget or budgeting or components kisuman key terms some new terms regarding taxation hebur ami olop some exam oriented so the document will be there before the class only so everybody be present whoever watches regularly the classes do watch the class regularly for tomorrow also till then take care and good night okay bye bye